YouTube channel. My name is Conrad Amenya. I'm a mental health and psychiatric nurse working at the Retreat Rehabilitation Center. Today with me is my colleague. My name is Judy. I'm also a nurse working with Retreat Rehabilitation Center. So leo tunaenda kuongelelea juu ya dawa. Umuhimu wa dawa kwa treatment ya rehabilitation, kwa sababu kuna kasumba ama muonekano fulani unasemekana like ukiwa kwa rehab kazi yako tu ni kupatiwa tu dawa. So tunataka kuelewa ni kwa nini tunatumia dawa kwa rehab na kwa treatment ya mental health disorders na pia substance use disorders. Pia tutaweza kuongelelea kitu ambayo inaitwa dual diagnosis. Hapa ni pale ambapo a person comes with two or more diagnoses. Zinaweza kuwa ni medical conditions kama vile sukari, hypertension, na unaweza pata mtu a person has diabetes or hypertension and still they are using substance. So huyu mtu akikuja we will refer that as dual diagnosis or co-occurring disorders. There you have two or more diagnoses. So we will also talk about that today. Like there are patients wenye wanakujanga kwa rehabilitation center. Mwingine maybe amekuja hapa juu ya kukunywa pombe sana, mwingine amekuja hapa juu ya kutumia bangi, mwingine amekuja hapa juu ya kutumia hard drugs like cocaine. So before tuongelele umuhimu wa madawa kwa therapy, ni mzuri pia tuangalie hiyo substance, hizo pombe, sigara, bangi zina affectaje the system. Na majorly ninge focus on one which is alcohol. One of the some of the effects ya alcohol kwa body is that they affect the brain, the kidney and the liver. And mostly when the liver and the kidney are affected, there are so many, kuna vitu mob zina affect wango kwa mwili, like unapata diabetes is associated with alcoholism, hypertension is associated with alcoholism. So patient kama huyo akikuwa admitted kwa facility kama hii, ni muhimu akuwe on medication, kwa sababu as we will continue pia tutaongelea juu ya pia ni tumesema tuongelee umuhimu ya hiyo medication kwa huyu patient. When we have this patient in a rehabilitation center, we as the professionals, we are supposed to manage the sugars for the better prognosis of probably substance use. Let's say for example someone has hypertension, you have to monitor the blood pressure as well as you are giving the medication. So that is the importance of that, because we don't want to have this client here and then when they get out of the rehabilitation center there are complications. There is also effect of substances on the brain. As we know, brain has certain functions in our body. It controls emotions, mood and behaviors. So mtu akikuwa ametumia substances for a long time, there are chemicals in the brain tunaziita neurotransmitters, they are affected. Kama hizo transmitter unaweza pata maybe in the brain, maybe they are in excess ama they are less. So some of these medications, they help either in bringing a balance of those chemicals in the brain. Venye amesema like unapata patient wa alcohol amekuja, huyo patient akikuja kwa rehab ni kumaanisha amekuwa cut off from whatever substance they were using. Sasa amekuja hapa, so akikuja hapa ndio tunasemaga sasa tunaangalia what is called the acute phase ya kustop hizo medication, hizo substance alikuwa anatumia. Tuseme kama mtu wa alcohol sasa amekuja hapa kwa rehab, unapata anakuja umekaa naye hapa anakuambia na by the way nurse, leo sina appetite, sina usingizi, sina nini. So part of your medication yenye mtu anapatiwa, some of them ni rectify appetite issues, sleep issues, concentration issues na pia mood issues. So once all these things are sorted, unapata kwa hii process yote ya rehabilitation tuko na two phases, kuna pharmacotherapy na kuna psychotherapy. Huyo patient mwenye akona poor concentration, akona poor appetite, ako diabetic, ako hypertensive. So kama hauwezi kuwa na hizo, uweze mshughulikia all that field, hata kukuwa na sessions ama classes, patient hawezi attend kwa sababu atakuja kuambie mimi kichwa inaniuma. Hata nikikaa nasikia tu kichwa inaniuma. So patient akikuja anakuambia nurse, ni aje nasikia like hii leo mood yangu iko poa. So such ukishapata hizo symptoms, daktari anakuwa informed, anampatia
the proper medication. Pia inasaidia kwa therapy, hata hizo sessions like mtu anaweza kaa kwa class, concentrate, na pia hata zile supportive psychotherapy sessions inakuwa easier for the person pia ku handle hiyo situation. When it comes to achieving a better prognosis, hata kulala, this patient has to sleep well, because during the day they have activities, they have counseling sessions, we have the occupation sessions out there. So once they sleep well, we are able to manage to achieve as a team what we tend to. Na pia ni vizuri pia family members, kwa sababu unapata kuna family members wanapiga simu wanasema by the way, patient wetu apart from hii shida ya pombe ako na diabetes. Huko mnaweza akikuja hapo mnaweza mshughulikia. Like unapata kuna hiyo fear yenye huko nje, like patient akikuja tu kwa rehab atakuwa anapatiwa hizo dawa za wenda wazimu. Sivyo ndio mama anasemanga like atapatiwa tu dawa za madhare na hakuna kitu. So some of these medications are not si hizo zenye mnasema like za kichwa peke yake. Kama umesema kuna inaitwa dual diagnosis. Unaweza pata mtu amekuja hapa kuna shida ya alcoholism, lakini hiyo alcohol yake imemfanya amepata diabetes. Hiyo alcohol yake imemfanya amepata hypertension. So huyu mtu akikua hapa hatuwezi kaa na mtu mwenye atumii dawa ya pressure ama atumii dawa ya hypertension. To reduce the risks associated with hizo conditions, ndio maana some of them wanaweka on medication, ndio at least pia wakuwe na quality of life as they are journeying into their recovery journey wakiwa kwa rehabilitation center. Yeah, and sometimes we admit our clients in the facility na bado kuna ile urge ya kutaka kutumia hizo substances. So we also give them the medications to reduce the cravings and the urge to, you see, they have been used to attaining certain pleasures, maybe using the substances. So we also give them the medications to reduce the cravings. Yeah, and it also improves the quality of life. Let's say, for example, someone akuwa na mind how they were dressing up, taking a shower, maybe taking care of their families, hawakuwa wanashughulika. But once they are here, we are able they are able to realize I was not doing this right, I was doing this wrong, and now that also improves even the relationship between the families. Kimalizia, mimi pendekezo langu ningesema like ni muhimu sana sisi wote kuelewa why medication is important in therapy, kwa sababu tumeelezea kuna so much that substance ama even our moods zina affect how our body system works. So some of these medications ni za rectify those small areas zenye zimekuwa affected na either substance, or ukiwa na mood maybe you have triggered, maybe your mood imekuwa either iko on the money on the extreme side ama iko on the lowest side. So some of these medications like some mtu wako low anaweza patiwa antidepressant ku brighten up hizo day. Na pia tusikue na hiyo stigma like mtu akikuja kwa rehab kazi yake tu ni kupatiwa tu dawa ati ndio amepatiwa tu dawa. No, medications are given because of a specific reason and because of to avert any further complication yenye inakuja through to stop usage of substance use ama maybe your moods ama your other things are not functioning normally. Yeah, and also encourage if someone has been in a rehabilitation center and they are discharged on some medications, let's also encourage them to take the medications when they're outside there. Yeah. And if there is any challenges, you have your primary counselor, your primary psychologist, and you have also your psychiatrist number. You can also reach up to them in case there is any severe side effect that has been caused by any of the medication that you are taking.